வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வேரவ பழனிசாமி. நம்ம வந்து யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் 2024, 25ஓட இன்டர்வியூ டிரான்ஸ்கிரிப்ட், அதாவது பெர்சனாலிட்டி டெஸ்ட், நேர்முக தேர்வு இல்லை ஆளுமை தேர்வோட கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த வகையில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு 102வது எபிசோடு இந்த இயரில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரம் உத்தர் பிரதேஷ். ஐ திங்க் ஆக்ரா அண்ட் அலகாபாத் அப்படின்னு நிறைய இடம் இருக்காரு. சரி, பார்க்கலாம். அண்டு டேட் வந்து 20/3/2025. போர்டு வந்து ஸ்ரீ ஷீல்வர்தன் சிங். அண்டு டீட்டெயில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கீவேர்ட்ஸ் வந்து ஆக்ரா, அலகாபாத், ஃபுட்பால், பர்சனல் டெவலப்மெண்ட் புக்ஸ், பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் புக்ஸ், ஆட்டோமொபைல் அண்ட் PSIR. அண்ட் ஆஃப்டர்நூன் செஷன் செகண்ட் டு கோ. Afternoon session second to go. Right, fine. So chairperson, the question starts. So you are from Agra. Suppose I am a foreign tourist. You are a guide. Tell me about Taj Mahal. இப்போ இந்த மாதிரி ஃபார்மேட் கேள்வி இது ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம். பிகாஸ் யூ ஆர் ஃப்ரம் அ டூரிஸ்ட் பிளேஸ் அப்படின்னா நார்மலாக ஈவன் நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே ஈவன் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வில் கூட நீங்கள் உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னா பசங்க வந்து ஒரு கொஹிரண்ட்டாக சொல்ல மாட்டாங்க. இது ரொம்ப காமனான ஒரு விஷயம். அப்போ நீங்கள் ஒரு தாஜ்மஹாலை பற்றி பேசுகிறீங்க, எப்படி ஒரு டூரிஸ்ட்டை அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி, அதுவும் ஃபாரின் டூரிஸ்ட்டை அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் பேசுகிறீங்க, மெட்டஸ்லாட். ஓகே, தென் அதுக்கு அப்புறம் பாருங்கள், அவர் ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்லிகிட்டு இருப்பார். தென் ஃபர்தராக ஸோ தி சேர்பர்சன் ஆஸ்க், ஸோ டெல் மீ அபவுட் தி கோர் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் முகல் ஆர்கிடெக்சர். இங்கே தான் பார்க்கணும். பாருங்கள், கோர் ஃபீச்சர் ஆஃப் முகல் ஆர்கிடெக்சர். ஒய் சார்பாக் கார்டன்ஸ் ஆர் பில்ட் வித் அ டெப்த். அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஃப்ளவர்ஸ், வாட் எல்ஸ் இஸ் கல்டிவேட்டட் ஓவர் தேர்? வாஸ் மும்தாஸ் ஒரிஜினலி பிளேஸ்ட் இன் தாஜ்மஹால் ஆர் வாஸ் ஷி லேட்டர் எட்டோம்ப்ட்? ரைட், see this. கண்டிப்பாக எனக்கு தெரியல, இது உண்மையிலே வரலாறு நமக்கு தெரியாது. இனிமேல் தான் நம்ம படித்து பார்க்கணும். அதில் ஹிஸ்ட்ரி ஆப்ஷனல் படித்த பசங்களுக்கு தெரியுமா இருக்கும். ஸோ ஒரிஜினலி வந்து அங்கே பரி பண்ணி அதுக்கு மேலே தான் தாஜ்மஹாலை கட்டினாங்களா, அல்லது தாஜ்மஹால் கட்டிட்டு அதுக்கு வேண்டாம் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி வெரி ஹவு UPSC question goes. So tell me about the foundation on which Taj Mahal is built upon. Foundation on which the Taj Mahal is built upon. And since you have done a college from Allahabad, and what is the longitude of Allahabad? உங்களுக்கு தெரியும் நம்மளோட இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம், ரைட், 82.5 if I'm right. ஸோ அது எங்கே அமையுது அப்படிங்கிறதான் இந்த கொஸ்டின். பார்த்தீங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் when you are from a place, and this is a basic thing. Standard Indian standard time எங்கே உள்ளது? Then you have a member 1 and tell me 5 things about Allahabad that comes to your mind. See this again, 5 things about Allahabad that comes in your mind. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் தெரியுமா, டிஸ்ட்ரிக்டில் இப்போ ப்ரொஃபைல் பிள்ளைங்கள்ட்ட கேட்டோம்னா நீங்கள் வந்து டிஸ்ட்ரிக்டோட சிறப்பை சொல்லுங்கள், சிறப்பு சொல்ல தெரியாது. பட் திஸ் இஸ் அ கொஸ்டின் ஈவன் சிவில் சர்வீசஸ், ரைட்? தென் ஹவு இஸ் Allahabad ஆஃப்டர் கும்ப்? எனக்கு கும்பமேளா முடிஞ்சதுனால இப்போ. ஸோ ஐ ஆஸ்ட் ரிட்டன் டு ஷீ said in general. And then what is this project? Some ways, paperback project is called Some Ways. And did you prepare any data sets regarding their livelihood? Is the project still going on? So there, I think there is a project called Some Ways. That's a paperback project. So whether it's still going on அப்படிங்கிறத question. Fine, see how members prepared. Then member 3. So tell me 3 books that you read recently. Which book influenced you the most? ஏன்னா புக் ரீடிங் சொல்லியிருக்காரு, செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் புக் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ விச் புக் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் மோஸ்ட்? அண்ட் வாட் இஸ் மெடிடேஷன் டெக்னிக் டிஸ்கிரைப்ட் இன் தி புக்? See this. அப்போ நம்ம ஒரு புக்கு படிக்கிறோம், அந்த புக்கு என்ன டைப்புன்னு சொல்கிறோம், அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ கொஸ்டின்ஸ். அண்ட் புக் தி மாங்க் ஹூ சோல்ட் இஸ் ஃபெராரி. The book name is The Monk Who Sold His Ferrari, right? Then further,
So what is the rank of Indian football in international FIBA world ranking? FIBA world ranking. Are we eligible for football Olympics? Right? When did we thrive Olympics? I said 1950s and 1960s. So what was the best performance and in what year? So what happened then? Why are we in this slump? I mentioned that we are still not a sporting nation. Then the member countered by talking about cricket and chess. Yes, these two games, which is like cricket is people, cricket and politics is 100%. It's with the blood and flesh of Indian public and especially youth. So this is what happens. So then further, I mentioned that there is asymmetry between cricket and other sports and reasons for lack of performance in football. Then number 4, what is the government policy on automobile sector, engineering, right? Automobile sector. Number of cars increasing versus mass transportation. What is your opinion? What is your opinion? Then further, so what is neighbor first policy? So the politics in international relations optional அப்படிங்கனால neighbor first policy. In fact, நம்ம earlier பார்க்கல look east policy, far east policy, and now it's a neighbor first policy, right? And is it a success or failure? Is it a success or failure? Is there any neighborhood country with which India had good relationship throughout? India had a good relationship throughout. Then number 5. So tell me about the chain reaction event mentioned in the DF. So chain reaction event, and tell me the difference between chain reaction and sequential reaction. Chain reaction and sequential reaction. How do you empower rural women taking cue from the project some ways, right? And an anecdote which about declining trust in society. Unlike earlier times, a stranger going to a village will be looked with suspicion. Asked me why. As an IAS, will you reduce such suspicion and increase the trust? See this. This is also a test for a personality. So that's what it's called personality test. Question can be of anything. Then further, so overall this person says overall a cordial and experience and mostly on DF. Now we have seen it. Detail application form out of them maximum the candidate category and more forward and factual side. Nevertheless, I am thankful to the community for its critical role in interview preparation, and I am doing my bit by sharing the experience. All the best. So என்னன்னா இது வந்து community sharing தான் questions. இதை பேஸ் பண்ணி தான் இது வந்து we are also making it. And we should also thank, and then we are able to really share it with other people, because that இதில் கம்யூனிட்டியில் வந்து ஒரு 8000 பேர்கிட்ட இருக்கிறாங்க, அவங்க மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். But now when we are making it, those who are not able to see in the community also, they can see this. Okay, so that is our aim, right? So thank you very much for listening, and then we'll take up one more script for the next video. Thank you very much. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.